o tshwanetse o ra tlhokomele bazalwane kulenda ba ratehi mo tabeng uthi uNkulunkulu o re modimo kumaHebrew 12 verse 14 mo ba Hebrew 12 verse 14 angenabo ubungcwele o senang boitshepo angeke ayibone inkosi a ka ke a bona morena hallelujah 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 hallelujah. First Thessalonica chapter 4 verse 17 ba Thessalonica 4 verse 17 uthuma o re ha re bitsa sabizelwa re ebungcweleni bileditswe boitshepong hallelujah hallelujah. thina Rona asibizelwanga emanyaleni bazalwane ha ra biletswa manyaleng ba kodwa sabizelwa ebungcweleni re bileditswe boitshepong uma umuntu angenabo lobo e bungcwele motho a sena ngeke boitshepo ayibone inkosi ha ka ke a bona morena ongenabo ngeke ayibone o inkosi senang hona ka ke a bona morena uthi Jehova go bua Jehova lendlu ngiyikhethile a re ntlo e ke ikhethile okuba ibe ngcwele gore e nne boitshepo okuba igama lami libe la gore lebiso la ka le nne mo ekamehlo ami nenhliziyo le yami pelo ya ka kuyavuleka go bulega kubheke go konke lebolega tsotlhe tse di kuleyo diragago ndawo leyo mo tulong eo ngoba uthi Jehova Jehova yindlu a re ke yakhele ntlo ya hae ayikhethile ayikhethile bazalwane ba yena. mina ngazi ukuba ke itse gore yindlu e ke kaNkulunkulu ntlo ya modimo hayi okunye seng se sengwe abantu bona batho bona bangayenza ba ka dira babe ngeyabo e be ya kodwa bona ngekaNkulunkulu empa ke ya modimo uthi Jehova uyikhethile Jehova o re o ikhethile wabeka igama lakhe la a bea lebiso la hae moo okuba ibe ngcwele gore e nne boitshepo njengalokhu naye engcwele jaaka le ena le uma boitshepo ungcwele he boitshepo ungekho bo teng mo ntlong ya morena ba yena sifanele kusazi re tshwanetse re itse uthi Davida o re ba ubo 93 verse 5 mo dipesalome 93 verse 5 a re boitshepo bo itshwanetse indlu kaNkulunkulu ntlo ya morena kanti uzele ini wena la kganto tletse eng wena mo isikhundla o tletse setulo ayisona lese silibulele kangaka ibandla e leng sona se se bolaileng phuthego so bazalwane nasikhuluma ngobungcwele he re bolela ka boitshepo sikhuluma ngokuhlanzeka re bolela ka botli sikhuluma re ngobumhlophe bolela ka botshweu sikhuluma ngokungabi re naqala bolela ka o se be le molato sibona lempilo yobungcwele re bona bophelo ba boitshepo Testament go tloa testamenteng ya to New kgale Testament go fitlha mo testamenteng e ntšha no mosebetsa uNkulunkulu abudinga modimo a botlhoka ubujabu bakhona a botle bo be teng abantwana ga re go bana ba modimo Leviticus chapter 11 Lefitiko chapter 11 verse 44 Leviticus Lefitiko chapter 19 chapter 19 verse 2 Leviticus chapter 20 verse 26 verse 26 unalawo mavesi balang di-verse tseo wena mo ngicela singahlabeleli bakithi please kopa re sa opela noma bagaetsho umoya usho kanjalo kodwa ngiyacela ke a kopa isikhathi sami Leviticus sincane kakhulu. chapter Nakwaka ke nyana. 20 verse Leviticus chapter 11 verse 44 Lefitiko chapter 11 verse 44 chapter 11 verse 44. yeah ke nna morena modimo wa lena gomme ineeleng go nna mme lena beng ba ba kgethwa ka gore nna ke yo mokgethwa ufunda yena 44 ee uphelele o feletše 45 ke nna morena yo ke lentšhitšego Egepeta gore ke tle ke be modimo wa lena le beng ba ba kgethwa ka gobane nna ke yo mokgethwa yes
verse 40. ngingujehova ke uNkulunkulu Jehova wenu modimo wa lona ngalokho zingweliseni ka go nna boitshepo nibe ngwele bazalwane le nna boitshepo barateng ukuzingwelisa go nna boitshepo komzalwane ga moena ngamunye ka ngamunye mong ka mong ngeke aze angweliswe ngomunye a ka se dire ko mongwe o ra nne boitshepo ka o itlhatswa ahlambulule yena a itherolle abe mhlophe a itire a be o mosweu yena ka mong ukuze go tle akhona ukuthola a lobungwe kgone go kry-a boitshepo bo uthi izwi lami lebhayibheli le re lentswe la ka la baebele zingweliseni nnang boitshepo ukuze nibe ngcwele go tle le nne boitshepo njengalokhu mina Jehova ngingcwele jaaka nna jehova ke le boitshepo ningaze nazingolisa le seke la itšhilafatsa ngoba nganikhipha ka gore ke ile ka le ntsha ezweni laseGibhita mo lefatsheng la egepeta uNkulunkulu wenu ke le modimo wa lona nnang boitshepo jaaka le nna ke le boitshepo. chapter 20 verse 2 Chapter 20 verse 2. Chapter 20 verse 2. Futhi uyakusho kubantwana bakwa-Israyeli uthi ngikhothe yona 19 verse 2 19 verse 2. yisho kuyo yonke inhlangano yabantwana bakwa-Israyeli uthi kuyo niyakuba ngcwele ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wenu ngingcwele. uthi Jesu namhlanje Jesu a re ka tšeno akutshelwe ibandla a lakhe o bolelwe phuthego ya gae ukuthi lifanele libe gore ngcwele tshwanetse nne boitshepo naba yena ka ungcwele gore yena o uma boitshepo ibandla lakhe he phuthego ya gae ingazingcwelisi bazalwane e sekabe e sa tekolomang e tlo sala nokufana e tlo sala nalama-denomination le dikereke tse di leng teng. chapter 20 verse 26 Chapter 20 verse 26. 2026 niyakuba ngcwele kimi ngokuba mina Jehova ngingcwele nginahlukanisile nabezizwe ukuba nibe ngabami Ke le kgaogantshitse le ba ditšhaba gore le nne baka. Jehova ba- Jehova o re barateng Thina rona o re usehlukanisile kgaogantshitse kubantu mo bezizwe bathong ba ditšhaba ukuba sibe ngcwele gore re nne boitshepo akuthi singamakoti re bo makoti o leng phuthego ya Jesu Kriste o uyakusibona tlo re bona ngoba thina ka o re rona o re usehlukanisile kgaogantshitse nabantu le batho ba bezizwe ditšhaba ukuba sibe gore re nne phuthego ya gae singo awuzosibona ngalobu o bungcwele tlo re bona ka boitshepo boo. ku-old testament Testamente ya kgale sibona re bona kwakukhona izinto uNkulunkulu ayiziclaima kubantwana baka-Israyeli re bona go ne go na le dintho tse modimo a neng a di batla mo baneng ba Israele ukuthi bafanele bahlale babe ngcwele gore ba tshwanetse ba nne ba le boitshepo. lalela mhlobo wami Utlwelela engwe kulesa sifundo sami mo thutong ela akhona amavesi diverse di teng kodwa la ngeke ngiwakhowuthe mara a nka se ya quote ngizokhuluma nje ke ngomlomo tlo bolela fela ka molomo. uthi uJehova O re Jehova amasabada ami disabatha tsaka izingubo zenu dikobo tsa lona imiqhele yenu dirwalo tsa lona i-oyili yenu oile ya lena amathabanakeli wenu dithabernakele tsa lena ama-passover wenu di-passovers amapasika wenu dipaseka tsa lena ama-fasting wenu go itima dijo ga lena okweshumi kwenu sa karolo ya leshome ya lena ominikelo yenu meneelo ya lena abapristi benu bapristi ba lena amanzi enu metsi a lona ama-instrument enu diletso tsa lena amalembu enu mabone a lena ukufa kwenu go swa ga lena kufanele kube go tshwanetse ngcwele go nne boitshepo. uma uJehova engena kwa-Israyeli Jehova ha tsena Israele engabe ufumana ha ubungcwele sa kry boitshepo ube basenkingeni o tlo ba mo bothateng ube
uyathanda o na a rata athi zingweliseni a re itshekiseng zile le ukudla itime dijo ngifuna uba khona gobane ke batla o nna teng gare ga lena gore ka metlha Jehova uma noma singazile le he re ka itima dijo re dira dintho tsotlhe kodwa uma he singakazingwelisi shinke re itlhatswe a ka se be teng gare ga rena o kgona o tsena he re le boitshepo lapha kwa-Israyeli mola ga Israele bonke lokhu tso tsotlhe tsena iminikelo yabo meneelo ya bona okweshumi kwabo karolo ya lesome ga bona ama-fasting abo di-fasting tsa bona amaphasika abo dipaseka tsa bona amanzi abo metsi ya bona ima-instrument into diletso tse ba letsang ka tsona bebenza for sure ne ba netefatsa ukuthi lokhu gore sena uma ke sodumise ngakunkulunkulu ga re ilo tumisa modimo ngiye kuye tshwanetse ke ye go yena Ngimbethe ke apere impilo yobungcwele bophelo ba boitshepo shaya ke betha ingombo zikasathane dikgopo tsa sathane di nne boitshepo yonke into bebayenza ntho e ba ne ba e dira bebenza for sure ne ba netefatsa ukuthi kuba ngcwele gore go nna boitshepo kwi-New Testament mo testamenteng e ntšha unkulunkulu uthi modimo a re ibandla lakhe phuthego ya gae insindiso yakhe phuloso ya gae ubizo lwakhe go bitswa ga gae imibhabhadiso yakhe dikolobetso tsa gae ithempeli lakhe tempele ya gae umoya wakhe oyingcwele moya wa gae o boitshepo ikhisi yakhe khisi ya gae ilord supper yakhe sejo sa gae izihlabelelo zakhe dikopelo tsa gae imishado yakhe manyalo a gae inkolo yakhe tumelo ya gae imikhuleko yakhe dithapelo tsa gae impilo bophelo ba bana yabantwana ba modimo fanele tshwanetse isho ubungcwele e nne boitshepo uma ga thina siyibandla rena re le phuthego singakwazi re sa itse ukuba ibandla gore lakhe phuthego ya gae insindiso yakhe pholoso ya gae ubizo lwakhe pitso ya gae imibhabhadiso dikolobetso yakhe tsa gae umoya wakhe moya wa oyingcwele gae o boitshepo isidlo sakhe sejo sa gae asizenze lezi re zinto dire ntho tseo sifanele re tshwanetse re sikaphele lebelele singenzi re ska dira usolanka o solanka noma ukuthi sindlulise gore re fetise osimuthi yes tshwanetse re bale muthi sifunde tshwanetse re bale mina nangingadlisi isidlo senkosi la nna he nka jesa sejo sa morena mo ungadla 3 go ka ja ba bararo abaningi ngeke nabo ba bantši ba ka ke ba ja ngoba uzothudla o tlo rouja uthi sengizidlela icala manje o re ke te jela molato bjanong bazalwane ba ratege kulamalanga matsatsi a kuthiwa kunebhayibheli elisha efikayo ba re go na le baebele e ntšha e e fitlhileng thina sazi i-King James version rena re itse King James version sekukhona i-Queen James version go na le Queen James version leyo eo ngeyama-gay ke ya di-gay nama-lesbians le di-lesbians seyikhona e teng iyafundwa ya balwa iyahlolwa ya tlhodimelwa okuthi thini gore e reng iyaziguquguqula nje e izinto fetola lapha moo nalapha le moo ukuze ivumele gore e tletla e dumelele ubunja bomsa bungene bo tsene ebandleni mo lenkosi phuthegong ya morena nisahamba nami le sa tsamaya le nna angimthethisi bazalwane ga ke lemanye baena kodwa unkulunkulu modimo ufuna imihlabelelo yethu o batla dikopelo tsa ibe rena ngcwele e nnetse boitshepo imishado yethu manyalo a rena ibe e ngcwele nne boitshepo imikhuleko yethu dithapelo ya re tsa ibe rena di ngcwele nne boitshepo inkonzo zethu ditirelo tsa zokuzilukudla rena tsa go itima Zibe dijo ngcwele. di nne boitshepo ukufa kwethu go swa ga rena kube go nne ngcwele boitshepo uma ge re singasingcwele se boitshepo angeke siyibone ga inkosi re ka ke ra bazalwane. bona morena baena T2 Tito Timothy chapter 2 chapter 2 verse 20 verse 20 2 Timothy 2 Timothy chapter 2 chapter 2 verse 20 verse 20 lithi leli verse e re verse e endlini enkulu e re mo ntlong e kgolo akukho izitsha ga o na dipeana zegolide
tsa gauta nezesiliva le tsa selefa fela kodwa zikhona di teng le nezinye tse ding uma kukhulunywa ga o bolelwa ngendlela ka kukhulunywa go ngebandla bolelwa ka phuthego bekunomngcwabo obulapha e-office go nona le poloko mo office omkhulu o mogolo ngibatshelile abantu ke ba boleletse batho ngathi mina ngisaliboni elinye ibandla ka re nna ga ke sa tlhole ke bona phuthego e nngwe ngaphandle kwebandla likaJesu kwa ntle ga phuthego ya morena jesu engingakhona e ke leng mo go yona ukuthi ngiyekile e nka kgonang gore ke ye mo go yona amen amen why bazalwane why barategi ngoba ka gore akekho umuntu ongasindiswa ga teng motho a ka pholoswang angabi sebandleni kenge a sa nne mo phutego ya morena akekho umuntu ongaba sebandleni ga teng kaJesu motho a ka nna mo ntlong ya morena jesu angakasindiswa a sa pholoswa manje iliphe linye bjang ke fe e nngwe engizokuya e nka kulona ya mo go yona kule ndaba bala tabeng e kule ndaba mo tabeng e uNkulunkulu modimo uthi kule ndlu yakhe a re mo ntlong ya gae kunedabulu yemihlobo yezitsha a re go na le dibjana tse dabolo tsa Ezinye metlhobo tsa dibjana zihlanzekile. tse dingwe di tlhadi Ezinye sekolo zingcolile. tse dingwe di ditshila zikule ndlu di enkulu mo ntlong e kgolwe iyakhala inkosi morena wa lla ithi kodwa loyo a re mara o azozihlala o tlo itlhatswang a azihlambulule itherolle kuyoba isitsha o tlo nna sebjana se se boitshepo se se esilungiselelwe lokiseditsweng umsebenzi omuhle mosebetsi o motle umnikazi wa mongwe azozikhantsha ngalesi modimo sitsha o mongwe a tlo ikgantshang ka sona sebjana seo introspection zihlole itlhole ukuthi wena gore wena kule ndlu enkulu mo ntlong e kgolo uhlobo luni o lwesitsha mofuta o mofe wa umnini sebjana walesi sitsha mongwe wa sebjana se Ungabheka wena ga a lebelela wena uthini? a reng umnikazi walesi sitsha mongwe wa sebjana se usisebenzisela o se dirisetsa imisebenzi enjani mesebetsi e jang uNkulunkulu akanandaba sathana akanandaba sathane hana taba noma ungupastor le he o le pastor angakwenza ipo a ka o dira poeo umsebenzi wakho mosebetsi ya gago usebenza amanyala e nne mesebetsi ya noma manyala ungaba le mvangeli o ka ba noma moefangedi ungaba le o mshumayeli ka nna noma ungaba moefangedi mfundisi le o ka nna noma moruti ungaba le o mthandazi ka ba noma morapedi ungaba yini le o ka ba eng sathana kadlala sathane ha bapadi a ka o angakusebenzisa sebedisa akwenza isitsha awuire sebjana esiyipo se se wena lempo umsebenzi wakho o dire mosebetsi ube wa gago sebenza o amanyala sebetse manyala endlini lenkulu mo ntlong e kgolo una different yezitsha go na le dibjana tse farologaneng ezinye tse zihlanzekile dingwe di ezinye tlhatsegile zingcolile tse dingwe di kodwa ditshila lalela mhlobo mara wami utlwelela uma ngwaneso wena he uzihlanza wena o itlhatswa uma wena he uzingcwelisa wena o nna kuyoba boitshepo o tlo nna isitsha sebjana se se esihlanzekile tlhatswegileng indaba ayikuwena taba e mo go wena ukuthi wena wenzani gore wena o dirang uyisitsha o esinjani sebjana se se jang lalelani bafowethu utlwelelang nayi bagaetso illustration illustration ashe intombi ezilishumi makgarebe a lesome ayehlezi njengathi nje ne ba dutse jaaka rena bjang yilona loyo aphethe isibane sakhe o le o a tshwere le bone la gae lona loyo angumakoti kajesu o le o e le makoti ya jesu intombi emhlophe engelabani lekgarebe le lesweu le le senang Alinde umyeni. ditšhila ba letile moeng kodwa angenawo amafutha mara a sena mafura kwathiwa hambani go itse tsamayang